Добрий день усім. Та як вже було озвучено, цей блок про створення просторів для навчання. І для мене він дуже цікавий наступним, що в нас є 3 окремі такі підблоки, кожен з яких показує різний підхід до формування навчальних просторів в Україні в контексті майбутньої відбудови. Ми знаємо, що дуже багато шкіл були зруйновані в результаті російського вторгнення. Більше 3000 шкіл були пошкоджені. Відповідно, на це нам потрібно таке дуже широке поле для дискусії. І, власне, оці 3 підблоки, вони характеризують 3 зовсім різні підходи до того, як ці школи можуть бути зорганізовані. І до того, як потрібно починати з ними роботу. Отож, перший блок, він зосереджується на такому дуже детальному, ґрунтовному дослідженні типології українських шкіл, тобто і процесів, які полягають у їхній адаптації до нових освітніх потреб. Другий блок, він присвячений такому дуже великому і дуже нашумівшому конкурсу стосовно нової української школи. І тут якраз буде йти мова про такий більш глобальний підхід стосовно адаптивних рішень для українських шкіл. І третій блок, він, на мою думку, цікавий тим, що це один з перших прикладів шкіл нових, сучасних, які можуть бути дуже адаптивними і грайливими в Україні. І, власне, ось ця полярність думок і підходів, вона дуже цікава в цьому блоці. І в зв'язку з цим я хочу запросити нашого першого спікера на сцену. Це Мартан Дюплантьє. Мартан – архітектор, урбаніст, дослідник, засновник Мартан Duplantier Architects, які дуже активні і мають проекти в Азії, в Африці, в Європі. А з 2022 року дуже активно залучені до проєктів відбудови в Україні. Сам Мартан, він викладає в Харківській школі архітектури, і запрошуємо його до презентації по атласу шкіл. Будь ласка, зустрічайте. Thanks a lot. Hello, everyone. Glad to be here with you. So does that work? Yes, it does work. So I'm Martin, and I'm glad today to present to you the work that we have done, the research that we have done on Ukrainian schools. Just a reminder, but I think Andriy did the introduction. We're based in France and in Ukraine, and actually the first my first trip that I did right after the Russian full-scale invasion in 2022 was to visit schools in the Chernihiv Oblast, and I was struck by the fact that the Russians were really targeting these social infrastructures, how violent actually the fights were going on in these schools, in these kindergartens, even in small villages. And actually these schools became somehow the only shelter that they had, because that was the only building where underground spaces were. For all of these inhabitants, it's really important that we care about these public buildings that are everywhere in the country. They're everywhere, and they have a particular architecture. They have an adapted architecture. They have also an identity of a time. Most of them, more than 80% of them, are from the Soviet times. And they have qualities, but also lacks and weaknesses. They're made out of bricks, out of wood, out of panels. They're quite different, and what we tried to do was actually to record and to feel how we could adapt, retrofit, renovate
extend and actually take it as a first ingredient for the reconstruction of neighborhoods in big cities, but also in smaller villages. As you see, their tectonics is also very diverse and interesting, and that's something that we try to work on also in HCA, in the studio on renovation of industrial heritage, but that can be true also for public and social infrastructure. Last month, I was in Venice. I was taking care of the French pavilion, but on the side, I organized with UNESCO a gathering, a conversation around two topics. The first one was everything is heritage, and the second one was the great adaptation. And heritage and adaptation brought these speakers, well-known speakers, to a number of concepts. Concepts about roots, about how to revitalize or transform a neighborhood, but also about materials. You know, these dirty materials that we should reuse, how can we reuse them? Also the social legacy and how we see heritage. Heritage is, of course, not only what is historical, but that may be the idea of heritage in the 20th century, and it's probably not the idea that we want to push in the 21st century, because everything is heritage, and your common heritage is also about what you built in the 20th century. So all of these guys, you know, well-known, from Wang Shu to Pierre-Antoine Gattier, who's a historical and heritage architect from Paris, to Salima Naji, who's doing great work in Morocco. All of them, you know, raised up these concepts, and I think it's good that we see Ukraine and our current challenges also through the eyes of a wider world. These schools, again, are to be adapted to the current situation, but also to the future of the country. So this book that we're to publish in the coming months is called Ukrainian School Atlas for a Dynamic Heritage, because we want to see this as a dynamic and not as something that is there and should be either kept or completely wiped out of the surface of the country. So we know that architecture shapes the way the society is actually functioning. We also know that education spaces even more shape what we might think as a society. And if we look at this heritage and this atlas of your schools in Ukraine, we can see that there is a great diversity because education was built over the centuries, but also a strong, let's say, legacy, common legacy. So in this atlas, we're going through all of these stages of building schools, actually, throughout the country, in the West, in the East, through different architects, different ways of gathering people, you know, from a few dozens to several hundreds. And as I said, more than 80% of them were built in the 20th century. And we see here the increasing number of classes and of students per school. I hear here and there the question of, oh yeah, shouldn't we get rid of all the schools in Ukraine and build mega schools, you know, huge schools for the country? It might be easier to handle, might be easier to operate. Well, what I want to say is that, you know, schools are often linked to a certain diameter around which you know, every child, every kid, every pupil could actually access to this school. If you destroy this network, then you probably also destroy the network of the few villages that are still alive in the country. So we're looking at their architecture, their
the way that the formal spaces were put together, their adaptability, and also, of course, their ability to sustain the current aggression. In each city, you have certain types. In each village, other types, etc., etc. So, as for me, as a Western European, it was also a great surprise to see that within a bit more than 100 typologies, we covered more than 80% of the country. So we're going through all of that. It's very interesting as a study of typologies. And we approach that with also our modern eyes, our 21st century eyes. And we, of course, read this architecture from the Soviet times as the echo of the ideology of that time, where formation was, being the education was to be loyal to communism, was to be framed by collectivism, was to develop knowledge, but probably also discipline. Whereas today we want to educate individuals, and we want to bring creativity on board, to bring interactions on board. And this is not always possible in such strict architectures. So the changes in the pedagogy was actually a way also to approach and to see how to adapt these schools. We have the goals of the Soviet time and the objectives, and we have, of course, today's goals and objectives, which are very different, of course. We've been also gathering a number of experts from different fields to bring us some input on the history of education, but also on today's challenges from, say, ED Charity Fund with Anya Chernenko to Anastasia Stepula for the human right, the Child Rights Network, also giving a lot of insights from this current situation. Of course, benchmarking what is up to date, what is the best practices in Europe and abroad, to see how we could adapt Ukrainian schools through the eyes of safety, of course, but not only. Also modularity, design focus on children, informality, as I said, flexibility, after school hours, but also the way that we could bring and use these infrastructures as a social infrastructure for the community, how to engage people also to use the school, not only for teaching, but also, again, to gather and to federate a community. So these diagrams show that it's really through these different 6 ambitions of connecting to the city, of becoming more flexible and able to adapt to the needs, but also to see the school not only as a building, but also as a territory, as a plot where a lot can be done outside, and where formal and informal spheres can cohabitate. So to engage communities, to fulfill the needs of kids, but also, and before all, to bring safety. Just a reminder, schools have been one of the top targets from the Russian aggression. The figures don't lie, the images don't lie, and why not seeing for the future a school not as a place where we would have to flee from, but something where we could flee to, which means that school can be a shelter for entire neighborhoods, entire villages. It has also to bring different functions, probably a microclimate as well, double-use system, and a structural, and it can also be done through structural adaptation. So we've been studying all the schools that had basements,
how to adapt them to bring the level of safety that is needed. I'm going a little bit forward because I see that the time is running. We've also seen how to create new shelters with, again, the use of the slab, the upper slab, as a platform for sports or exterior activities. We've also looked at reusing rubbles to build these shelters through very thick walls of 2 meters wide. How to build them in smaller communities so that they become a place for small market, for example, and to create these construction guidelines that we can distribute and give to every Romada in the country to know how to adapt all of these standard schools. Education before all, as I said, there are a number of weaknesses in these typologies that we can actually turn into qualities by different stages of adaptation. And you see the diagrams that show how we can add and play with this heritage so that it becomes a school of the 21st century. So we have a few examples like this, and and of course, we have also been working on underground schools. And to bring architecture in underground schools is quite a challenge. But as you know, every period of time of history is also a mirror to the level of culture that we want to bring. So even this kind of challenge, I think, is worth looking at. And we're developing with the city, with the Oblast of Zaporizhia, a project on an underground school that gives a lot more height to ceiling, a lot of more space for the kids, and also the adaptability for peacetime and wartime, so that it's not a one-shot project, but it's something that can be reused over time. And as I said, it's extremely important to think of these schools as a social infrastructure for the neighborhood. And to illustrate this, we're working right now with the CPVA on the reconstruction of Zeleny High Elementary School near Mykolaiv in a small village that was completely destroyed by the Russians, as you can see. And and we've been inspired by other reuse of materials, such as this one, H Architects in Barcelona for social housing, where they've been actually reusing the rubbles of an old building that was destroyed. And there are many ways to actually create architecture from something that is actually existing or damaged or broken. And this is actually the thing that we're planning to do in Zeleny High. A small zoom on the public realm of this school. So part of the school is dedicated to having this double use between education and openness to the rest of the village in this large room. We have also interior spaces where informality is possible, where gatherings are possible, and also, and I should have started with this, the structure of the school can be adapted or actually can rearrange the total set of classrooms in a way that we want it. So it's a very simple and adaptable matrix, structural matrix, reminding a little bit on the facades, the big farms from the 20th century in this very flat landscape. But inside there is a great diversity of spaces that bring light, that bring connectivity and connections between students, pupils, and teachers. Thank you very much. Thank you very much, Martin. I guess it's
our next speakers who is gonna join us in a second. Ми зараз переходимо від питань типологічних до питань адаптивності архітектури. І, будь ласка, зустрічайте Даріуса Скусевічюса та Маттео Джордж, які будуть представляти свою роботу над конкурсом Ukrainian Schools for the Future. І будуть розповідати як із організаційної, так і з архітектурної точки зору, якими мають бути адаптивні школи в Україні майбутнього. Будь ласка, зустрічайте. Дякую. Дякую. Добрий день. It's a great pleasure to be back to Lviv. Actually, last time I was in Lviv was in 2019 as Vice Minister of Foreign Affairs. Unfortunately, topics we have to discuss are now painful, but we have no right to be afraid or do nothing. We have to support Ukraine in all the ways we can. Just a reminder, when we talk about educational system, you all most probably know that the war against Ukraine started in 2014. And back then, when we didn't have those donor platforms, priorities, shelters, in 2021 was finished our first project in Avdiivka. We reconstructed the school there, which unfortunately after 2022 was destroyed, and that part of Ukraine was occupied. But we are in this, and since then, when invasion of 2022 started, we as a small country, as a small donor with big hearts, we were looking where we would suit the best in helping Ukraine to recover, and what infrastructural and soft projects we could be implementing. So education, naturally, for many of reasons mentioned as well by the previous speaker, 1 out of 7 schools damaged or destroyed, internal migration in the country, etc., etc., etc. It leads to very high educational needs of educational infrastructure. And since I think we were one of the first ones to reconstruct actual schools, it was Irpin, Borodenka in opening in 2023. Then we started to work on shelters, and actually presentation by architect who was talking before us. Actually, we are working with them, and Zeleny High is a Lithuanian project implemented also with the support of Taiwan, and all the principles laid down in the previous presentation fully align with how we and Scandurra Studio, Alessandro, Matteo, see how the future schools should look like. So after doing those single shot projects, we started to think how to, and I don't know, I know that for this audience, word standardization will not fly, but we decided to create standard adaptive. Which means that why standard? Because every time if you will need to go through all the process, it takes so much time. We were searching for solutions which would be much quicker to simplify, to prefab. As an example, and Danish colleagues, if they are in the room, they should thank me again. We can compare it to Lego.
when you have many different pieces of Lego, and then you, according to the location, you localize project accordingly. So we started this Future School of Ukraine concept and thinking 2 years ago. It was inclusive, long but very rewarding process, including Ukrainian architects, including Lithuanian Architect Association, including Ministry of Education, including stakeholders, doing lots of workshops to find out how the stakeholders, how the communities would see future school for Ukraine. At the same time, aligning it fully to European new Bauhaus principles, being friendly, almost zero emissions, green, fully aligned, etc., etc., etc. And Paul Mаттeo is the best person to describe it and to go through presentation in more detail. But after conversations internally, we had international competition for architects, and Italian architectural studio Scandurra, Alessandro, the founder, is there, won the competition. We were working hardly, and proud to say that by the end of the summer, we will have final technical, architectural, adaptive documentation for the future school of Ukraine, which will then be, so to say, open source, which I invite anyone from architect community to take and adapt to any of the locations. It will be open source, available. Owner of the final product will be Agency of Restoration of Ukraine. But one more important thing to mention, that we don't want to only produce paper. We are practical people, and we are now in the final considerations to search for possible locations to build the first pilot school, and really thinking of showing this model in practice by building first school. If there are donor representatives in the audience, welcome to join with funding as well. But here I will stop and will pass the floor to Paul Mаттeo, one of the main masterminds of the actual project, to present how we see the future school of Ukraine. Good morning, everybody. I'm Mаттeo Джордж, and I first would like to thank Lithuanian institution, the Ministry of Foreign Affairs, CPVA, and Ukrainian institutions, especially the Agency for Restoration, for having invited us here, and of course all the partners and the organizers of this event. So when we speak about school, we speak about education, we speak about knowledge. And knowledge and education are a mix of theory and practice. And while theory is more predictable and linked to methodology, the second one is unpredictable. It's more related with personal experience and personal sensibility. So we think that designing space is a very important tool to enhance education and building up a sense of community. So actually, the first and bigger aim of the project is to strengthen the sense of community. We tried to merge learning spaces with other activities open to the local community in order to let students, professors, local users to meet and create a relation between these different users. The project is a modular system, it's flexible, it's done in load-bearing wall prefab concrete structure,
and it can adapt to different location and backgrounds. Also, we wanted to reach a zero carbon school, so with a low emission approach. So the three main concepts of the school are community, sustainability, and adaptability. When we started to design, the first thing we had to do was to have an analysis of the current situation. So we used the concrete panels because we understood that it was the best known technology in Ukraine, more than the timber, that it was the first selection that we wanted to use. And then also important was to spread the school in the different areas of Ukraine, and we found out that the best mean of transportation was the current lorry. So we designed the basic element, the panel, as a module of a current lorry. And then you can assemble these elements together to create the first unit, for example, a classroom. And then you can organize these units around a void that becomes a courtyard. And this becomes the basic system that then can be spread all over the plot area, following a grid of rules, both programmatic and humanistic. This is the result. On the left, you see the site on which we are working now, but on the right side also, you can see its adaptability in different sites. Okay. We started to design the school starting from the voids. We don't see the voids as mere interstices between buildings, but actually something that can bring value to the project. If we look back in history, all the community-based spaces have something in common, and this is the relation with nature. The Hortus Conclusus is an enclosed garden that is actually fostering spirituality and contemplation. And we wanted to bring these elements inside the school. So the courtyards becomes the key element of the project, because through them we can enhance education, well-being, and interaction. Education, because in these spaces you can actually mix the theoretical part that you are learning in the classroom with the more practical one in the outdoor areas. Well-being, because these open areas are bringing natural light and natural air inside the classrooms. And interaction, because the courtyards are the spaces where all the different users of the school can meet and create a relation together. These are some images of this relation between indoor and outdoor spaces. Sorry, it's not, okay. And also we wanted the school to be a symbol. So we are using the scrubs of demolished material to create an iconic facade. And we put these scrubs in gabions, and we put earth into it and let vegetation growing on it. So we keep the memory of the war, but then we let grow a new hope on it. The design approach is following the values of new European Bauhaus, of circularity, zero carbon emission, and biodiversity. This is why we adopted strategies to low down the carbon emissions and to increase the well-being of the users inside the school. We are aware that things are changing. Ukrainian needs will change, education needs will change, even the stakeholders' needs will change. And this is why it's very important, the modular and adaptable approach that our school has, because we want our project to be an evolutionary project that can evolve together with the needs of the country. We are producing, as it was previously said, a toolkit. It's more or less 200 pages
of an open source toolkit, which is available for all the stakeholders, the donors, the architects, the institutions, in order to let people actually use this work to help in building up as much schools as possible. And here you can see some images, the entrance, the facade, a bird's-eye view, the concert hall or theater, classrooms, sports, other views of the entrance and the facade. So we really do hope that our common effort will contribute to the future of Ukraine, its people, its next generation. So let's create this future together. Thank you. Thank you, Darius. Thank you, Matteo. And I think we are moving to the next speakers. Тож, я перепрошую, переключусь на українську. Для мене особисто школа MRIYDIY у Львові була одним з таких проєктів, напевно, поруч з гімназією 1А А+ в Києві, які розширили уявлення про те, яка може бути нова українська школа, які підходи можуть бути реалізовані в межах таких шкіл. І мені здається, що це був один з таких проєктів, після яких можна сказати, що в АВР з'явилася певна така спеціалізація по освітніх будівлях. Тож я радий представити вам Євгена Долю, який розповість, власне, про архітектуру школи MRIYDIY. Зустрічайте. Доброго дня усім. Радий бути на тій події сьогодні. Дякую організаторам за запрошення. Дякую попереднім спікерам за гострі теми, які були підняті. І мене звуть Євген Доля, я один з головних архітекторів компанії AVR Development, архітектурно-інженірова компанія. І хочу у своєму виступі зачепити дві теми. Перша тема, власне, яка була озвучена, це архітектура школи MRIYDIY. Проте це нове будівництво, яке було реалізоване до повномасштабного вторгнення. Проект, яким ми, безумовно, дуже сильно пишаємося. Але в другому блоці також хотів би зачепити ту тему, яку вже підіймали попередні спікери. Це теми реконструкції. Зокрема, мали унікальний досвід по реконструкції шкіл на сході України. І 4 такі проекти минулого року ми закінчили. Ну, власне, перший блок – це школа MRIYDIY, це місто Львів. І багато хто з вас, напевно, знає район Софіївка, район Новий Львів. Колись був великий завод «Полярон», який, насправді, дуже давно перестав існувати. І територія дуже активно розвивалася з новими житловими кварталами, з новими бізнес-центрами. І місто свого часу зобов'язало забудовника реалізувати проект повноцінної нової школи, нового будівництва школи. І виділило під це в межах того кварталу була така ділянка, доволі невелика насправді ділянка. Мала лише 0,8 гектара, якщо я не помиляюся. Проте завданням було розташувати і забезпечити там повноцінний навчальний процес орієнтовно на 500 учнів. І виникла ідея школи, тоді школа КМДШ, зараз школа MRIYDIY, яка, власне, бачите зараз вид з пташиного польоту, яка розташовувалася на ділянці таким чином, щоб, перш за все, зробити простір безпечним, але з іншої сторони простір мав бути абсолютно відкритий для мешканців кварталу, для мешканців майбутнього кварталу. І ми сформували 3-поверхову будівлю з цокольним поверхом, де, в підземному поверсі розташовуються різноманітні приміщення, які більше пов'язані з якоюсь там технічною, технологічною складовою, та будівлі. Верхні 3 поверха були навчальними. Посередині
школи. Ви бачите таке внутрішнє подвір'я, воно дещо є припіднято над рівнем благоустрою. Подвір'я, яке якраз давало можливість влаштувати безпечний простір для дітей, які не будуть виходити кудись поза межі периметру будівлі і, наприклад, перерви зможуть проводити саме там. Ось так виглядає генеральний план. Ну і казав, що ділянка маленька. Спортивні споруди треба було розташувати, і ми їх компактно в південній стороні ділянки поставили, але в північній стороні ділянці, яка більше прилягає до вулиць районного значення, там розташували парковки для викладачів, для так само тих, хто тимчасово приїжджає. Власне, район дуже добре забезпечений системами громадського транспорту, тому великої кількості паркомісць робити було без потреби. І з іншої сторони це нам дало чудову можливість влаштувати більш такий відкритий громадський простір перед школою. Внутрішнє подвір'я, воно теж таке доволі багатофункціональне. Як я вже казав, це простір, куди можна безпечно вийти під час перерви. З іншої сторони, якщо чудова погода, якщо сонячно, то такий внутрішній двір міг використовуватися для якихось показів кінофільмів, для якихось вистав. І оце от накриття, яке ви щойно бачили, воно слугує такою собі імпровізованою сценою. Використали сучасні матеріали, дуже активно працювали з замовником в плані такого педагогічного, скажімо так, завдання. Зараз це вже давно реалізований об'єкт, функціонуюча школа. От, власне, бачимо це внутрішнє подвір'я, про яке я розказував. Ну і якщо перейти до інтер'єрів будівлі, то бачимо зараз перед вами головний вестибюль, ліворуч від нього головна сходова клітка, і насправді це такий дуже відкритий, дуже прозорий простір, який від громадської частини головного входу плавно перетікає крізь світлопрозорі конструкції до внутрішнього подвір'я. Бачимо головну сходову клітку, вона є таким центральним комунікативним ядром будівлі, вона теж така повністю майже скляна, пов'язує усі поверхи, ну і є таким певним центром тяжіння тої школи. Всередині також їдальня доволі містка, більше ніж 200 посадочних місць. Ну і навчальні класи, навчальні різні аудиторії. Вони зроблені таким чином, щоб діти там вчилися, але також і відпочивали. Наприклад, зверніть увагу на підвіконня. Вони зроблені для того, щоб на тих підвіконнях можна було собі там почитати та підготуватись до наступного уроку. Дуже багато книг, літератури, класна дуже бібліотека сформувалася в тій школі. Ну і, звісно, дуже високоякісне обладнання різних спеціалізованих кабінетів, наприклад, таких як кабінет хімії, який ви зараз бачите. І сьогодні це школа, яка успішно дуже функціонує. Це приватний об'єкт, і розрахований він орієнтовно на 500 дітей. Власне, це була школа, яку ми проєктували і яку будували з періоду з 19 по 21 рік, реалізовувався цей проєкт. Проте після початку повномасштабного вторгнення нам довелося стикнутися з зовсім іншим досвідом, який, на мій погляд, є абсолютно унікальним досвідом, і яким я дуже пишаюся, що моя команда мала можливість брати в ньому участь. Це проекти реконструкції шкіл на сході України, в центрі України, які постраждали від вторгнення РФ. І в рамках цієї програми ми працювали з компанією «Юліт», організація, яка спрямована на відбудову і розвиток українських територіальних громад. Також активно працювали з австрійською компанією «Дельта Проект Консалт Україна». Ну а AVR Development виконували проектні роботи на всіх стадіях проектування по усіх абсолютно розділах. І 4 школи ми опрацювали. Перша з них – це школа у місті Фастів, Київська область. Зверніть увагу, це, до речі, типовий проект. Тему типових проєктів ми сьогодні підіймали і також будемо продовжувати, я впевнений. І на цьому слайді перед вами школа 50-х років, яка зазнала ушкоджень під час атак. Дуже багато частин будівель були пошкоджені, і ми мали прийняти рішення: або відбудовуємо, або демонтовуємо. Враховуючи, що якраз на той момент, коли ми активно проєктували ці об'єкти, вступили в дію нові норми щодо укриттів, дуже потужних укриттів та дуже містких укриттів, а ділянки, що залишалися, в принципі, в тих розмірах, які з самого початку ті школи мали,
Враховуючи ушкодження тих шкіл і враховуючи також те, що загалом проекти, які згідно типових проєктів будувалися більше півстоліття тому, насправді сучасним потребам, сучасним вимогам до освітнього процесу України не відповідало, були прийняті рішення про демонтажні роботи. Фактично у школі Фастова ми лишили тільки цю центральну частину, яку ви бачите у такому теракотовому кольорі, а решта це є вже нові частини школи, зокрема, бачите, у підземному поверсі величезний об'єкт укриття. Дуже важливо пам'ятати, що школа повинна функціонувати як в мирний час, так і в час там якоїсь небезпеки. Тому наш досвід і наші рекомендації стосовно об'єктів укриттів у школах – це однозначно споруди подвійного призначення, зважаючи на їх величезні площі, зважаючи на величезну кількість технічного обладнання, інженерного обладнання, яке ми там розташували. Такі об'єкти не можуть не функціонувати, коли мирний час. Тому споруда подвійного призначення – це якраз, як на мене і на думку нашої компанії, правильний шлях щодо укриттів у школах. Ось така школа в Фастові. Наступна школа, ну мені, мабуть, вона найбільше подобається, школа у Покровську. Чим вона мені подобається? Там, що там не лише середня школа, молодша школа, а ще й був дитячий садочок. Запроєктували ми дитячий садочок, тобто дошкільний освітній заклад. Зараз ви його бачите у лівій частині слайду. Це вже проект 70-х років, типовий проект. І знову ж таки школа зазнала дуже великих ушкоджень. Залишилася триповерхова, плюс-мінус вціліла, добре збережена центральна частина, але ми прийняли рішення демонтувати ті об'єкти, які зараз ви бачите на середній картинці, виділеним червоним, ще з однієї причини. Чомусь ті типові проекти ХХ століття, 70-х років, геть не зважали на норми щодо інклюзивності. Зайшовши в головний вестибюль, ви повинні були йти кудись сходами, вверх, вниз. Дуже-дуже багато сходинок, які були не обґрунтовані абсолютно, вони не були не спричинені якимись там особливостями рельєфу чи генплану. Тому демонтажні роботи були проведені, щоб вирівняти перший поверх і забезпечити інклюзивність. Тут ви вже бачите генеральний план з різноманітними абсолютно зонами, які доводилось додавати вже у відповідності до сучасного освітнього процесу. Ми враховували тут також міркування безпеки, про які ми вже казали. Тут про безпеку я говорю не лише стосовно якихось зовнішніх чинників, але, наприклад, та ж сама безпека, коли поруч в одній школі перебувають зовсім маленькі діти і старшокласники. Відповідно, такі школи повинні розмежовувати потоки маленьких дітей та старших класів. В цих проєктах це було забезпечено. Ну і от, власне, ще одна візуалізація школи в Покровську. Тут ми бачимо добудовану в лівій частині кадру велику спортивну залу, величезну по площі, яка може виконувати роль як спортзали для двох класів, які можуть навіть в паралель займатися під час одного уроку, або проводити якісь районні змагання. Отаку функцію ми теж там передбачили. На превеликий жаль, Покровськ під окупацією, і коли ми закінчували робочу документацію наприкінці минулого року, на жаль, в школу був ще один приліт, і та стара частина будівлі, яку ми залишали в нашому проєкті, зруйнована, і цей проєкт нереальний до реалізації. Подібна ситуація, на жаль, і зі школою в Селидовому. Школа в Селидово абсолютно такий ж самий типовий проєкт, як і в школі в Покровську. І така дуже класна фішка, яка була в Селидовому. Уявіть собі, при школі були автомайстерні, був трек для того, щоб вчитись водити автомобілі. Були майстерні, де учні могли вчитися ремонтувати ті автомобілі. Отакі особливості шкіл, які історично склалися, на мою думку, обов'язково слід враховувати при проєктах реконструкції шкіл і залишати цю функцію, адже вона затребувана і дає просто унікальні можливості для розвитку навчання нового покоління. Сформували внутрішнє подвір'я в цій школі, добудували спортивну залу, зробили більш такі сучасні фасади, звісно ж, енергоефективні. Ну і, як я вже казав, на жаль, Селидово теж нереальне до реалізації цей проект. Тому дуже великі сподівання маємо на останній проект, який зачіплю у цьому блоці реконструкції шкіл. Це школа в Охтирці. Насправді це найбільша школа. Вона була розрахована орієнтовно на 1000 учнів. І це типовий проект 80-х років. Вона триповерхова, з доволі великим внутрішнім подвір'ям. До речі, бачите фотографії, як виглядали ці об'єкти
як виглядають насправді зараз. Дуже велика робота була проведена по натурному обстеженню тих будівель, замовляли хмароточок, які дозволяли нам зрозуміти, які конструкції там збереглися, які ні, бо не мали насправді оригінальних проєктів на руках. Дуже важливо працювати з громадами, оскільки замовниками цих проєктів були територіальні громади, з ними треба зустрічатися, з ними треба говорити. Не лише у відповідності до педагогічного завдання працювати, а й до очікувань громад. Адже саме вони найкраще розуміють, що їхнє місто, що їхня громада потребує. І от така комунікація є вкрай важливою для архітекторів. Звісно, забирає багато часу, але без цього в таких проєктах просто нікуди. Школа була в Охтирці також була характерна тим, що мала басейн, чого не мають, що мають далеко не всі школи. Звісно, цю функцію басейну ми залишили, передбачили в басейні вже там сучасні інженерні системи щодо водоочистки. І запроєктували цей басейн так, і спортивну залу так, щоб цими об'єктами могли користуватися не лише учні школи, а й, наприклад, в позаурочний час там могли відбуватися якісь спортивні секції просто для навколишніх мікрорайонів, для жителів навколишніх мікрорайонів. От бачите фотографії, які показують, як це було, як ми це уявляємо архітектори у нашому проєкті. Ну і на реалізацію школи в Охтирці теж маємо дуже-дуже великі сподівання. Дякую.